احترم زوجتك شوي، هي عم تتجوزك انت، هذا يوم عرسكم. Started putting him online. I was like, why not put him on YouTube? I'm still struggling to pay rent. All right, welcome everybody to the first episode of GXR Starlight. Naji, I just wanted to thank you for interviewing me today and giving me this opportunity. You're interviewing me. اوكي يا جماعة، راح يكون عندنا مشكلة، هو بيحكي انجليزي انا بحكي عربي، دبروا حالكم. No, but it's not a مشكل. I understand Arabic, بس يعني إذا بدي أحكي بالعربي أنتوا بتضحكوا علي لأنه أنا لبناني. لأنه بحكي عربي. You ever done interviews before? Never, rarely. Yeah, not like important ones like this one. I never do interviews. You've been in YouTube for 5 years. Why'd you start? أنا فكرت ما راح نسأل أسئلة غبية. غبية. آسف، مش غبية. أنا بلشت كان عندي طموح وشغف لصناعة المحتوى، وقررت خلص في يوم من الأيام بدي أصير يوتيوبر. كنت بشتغل ماركتينج عادي، أوفيس جوب. بعدين بلشت أتعلم إديتينج وحبيت الكوميونتي تاع يوتيوب، فقررت أصير أتعلم إديتينج on the side. هيك صرت أعمل كم من فيديو بالسر بدون ما أورجي أصحابي عشان ما يضحكوا علي، عارف؟ Right. بعدين تشجعت شوي. I got the courage to show it to a few people. They loved it. That's most our stories on YouTube. Right. You know, same here. I used to make videos, started putting them online. I was like, why not put them on YouTube? صح. I guess I never introduced myself. Everyone coming in, I'm Arab. I do Twitch streaming on YouTube as well. This is Naji. I mean, one of Middle East's largest creators, if not the largest. Not in that way, subscriber count wise. Okay. What's your day-to-day life look like? يعني أنت بلشت YouTube. A lot of people don't know how much editing goes into it, how much work goes into it. They think هي الاديتنج أسوأ إشي في الموضوع. اديتنج دمر لي حياتي ودمر لي صحتي حرفيا. يعني أنا هاي الرجل منفوخة، وعشان أنا كمان ناصح اوفر ويت شوي، أظن البلد فلو قطعته عن اجري بسبب الاديتنج. والاديتنج هو بالنسبه لي اهم عنصر من الفيديو كامل. ليش؟ ممكن اصور فيديو 9 ساعات، عن جد 9 ساعات، من 9 ساعات يطلع بس عندك 10 دقائق حلوين. مين مشغل الميكروويف؟ الله يعدمني اياك، عندنا بودكاست هون. Do you feel like your marriage has slowed down your work ethic, or has it shifted, you know, the way you treat content overall? يعني definitely affected. كان في تأثير، دمرت الورك اثيك. صار عندي البرايورتي تاعي انه كيف اكون زوج منيح. Yeah, not work ethic, but as in it shifted your priorities بالضبط. and it has affected your YouTube channel. كتير. كنت أنا قبل أصحى وأنام وكل شيء يوتيوب، فاهم؟ هلأ بصحى أول سؤال where's my wife؟ وينها؟ شو عم تعمل هلأ؟ يعني مثلا هلأ حاليا as we speak زوجتي she's arriving in Jordan، وهلأ in the back of my head I'm thinking وينها هي هلأ؟ And I've had, you know, my success on Twitch or whatever, but YouTube as a younger creator, one of my fears has always been, you know, settling and getting married to slow down that ethic. You know, you're the top of Middle East. How do you balance that in order to keep اسمع، تايم مانجمنت. بس أنا ما بعرف أعمل تايم مانجمنت عن جد. يعني هاي واحدة من الويكنسز تاعتي. ما بعرف أعمل تايم مانجمنت، ما بعرف أنظم يومي بالمرة. قبل كنت عادي أصحى مثلا 1 في الليل أقول والله جعبالي أعمل إديتينج وأبلش أعمل إديتينج. كنت دائما أنزل فيديوز إمتى ما ينزل. ممكن ينزل 1 بعد يوم، ممكن ينزل 2 بنفس اليوم، ممكن ينزل 1 كل أسبوع. بس بضلني عم بشتغل إني أنزل. If you could tell yourself something from 2-3 years ago on what not to have done, what would it be? بحكي لناجي قبل 3 سنين إنه أنت هلأ عندك كتير وقت فراغ، استغله، اعمل قد ما بتقدر، وانقل على دبي من وقتها. How was that conversation when you said that you wanted to film your wedding? I mean, 5 million views, that's a lot. But I didn't milk my wedding, honestly. I didn't film any preparation. I didn't film my engagement. Whatever I got out of my wedding was just a camera going around وخلص. Of course, and I've always found, yani, that's the issue or the balance you have to find. Is it bad to do something for views? Yeah. It's not bad, بس يعني احترم زوجتك شوي، هي عم تتجوزك انت، هذا يوم عرسكم. Don't turn it into a YouTube project. بس my wedding went viral, and the reason is we have a lot of friends from the social media space. They definitely help promote it a lot. Because listen man, I'm confident enough in myself to make viral content without having to use such social events as my wedding. Naji, you used to work in the US. رحت على فلوريدا
اشتغلت بمحل موبايلات. At what age? كنت 25. اشتغلت بمحل موبايلات 4 أشهر. بعدين طلبت مساعدة من أبوي، قلت له بدي مساعدتك، بدي أفتح محل موبايلات لحالي. حكى لي تمام، الله يعطيه العافية أبوي ما قصر. he sent me some money. رحت شاركت واحد نفتح محل موبايلات، وهداك الخنزير ما بده يانا ندفع انشورنس، ما بده ندفع تأمين. قال لا اتس سكام وما بدنا ندفع تأمين وبس هبل، وليش ندفع تأمين؟ بعد أسبوعين انسرق المحل كامل، وايب اوت، ما ضل كفر فيه. مسح المحل. تفرجت هيك بحالي انا ايش قاعد عم بعمل، انه هذا كلياته عشان تخطيط اهلي اللي بيخططوا لي ايش اروح اعمل واسوي وكذا. بدي انا الكم بدي ما انا مش حاب اصير بني ادم، انا اصلا مش بني ادم، ليش اصير بني ادم غصب عني؟ رحت قعدت في بيت اهلي وقعدت اعمل اديتنج. على فكره سرقه هذا المحل كان احسن إشي بصير بحياتي. رحت على الجامعه اللي اهلي بدهم اياها، رحت اشتغلت عند صاحب ابوي لانه هو حاب لي هذاك الشغل، رحت اشتغلت بإشي بروجكت تاني بعمان وما زبطت عشان اهلي. كنت اروح على شيكاغو عند صاحبي، قالوا لي لا روح عند فلوريدا عند يور ريلاتيفز. رحت على فلوريدا عند ماي ريلاتيفز واكلت كنادر. يعني اهلي على عيني وراسي، بس مش بضلهم هيومن بينجز وبيغلطوا، فاهم؟ فانا هون فصل عندي، كان سويتش وعمل ذا هيك اللي I don't care anymore، فاهم؟ بدي اخش على اليوتيوب هيك اهبل. يعني اللي غير لي حياتي لما هاي السويتش اللي عملتها اللي I don't care what people think، عن جد تغير كل شيء. How long were you in your parents' room before that first video? How long were you grinding at? Was it just that 1 month you're talking about where you were studying? It was just 1 month of consuming content and trying to edit a video. Like I remember my first ever video was me trying to make those magic tricks where I snap my finger and have $1 in my hand. And that's where I started consuming more content on how to become a better storyteller. Are you happier now? 5 years down the road? I believe I was happier when the grind was real, when I had less money. I don't know why, bro. Maybe it's not a money thing. It's not. But I feel like when I was that reckless, irresponsible guy, I was definitely happier. Yeah. Now I've got something to lose. Yeah, I've got something to lose. I've got 4 million people on my saying, ناجي ليش هذا الفيديو تسليك اللي قبله أحلى. Yeah. Right? إذا أنا نزلت هلا فيديو قوي where's it gonna reach? But the thing is, in the back of my head, I just know I gotta keep grinding because I need to survive. I didn't have that thought before. You were grinding because you wanted to. I was grinding because for the love of making videos, that's it. Like Right. I didn't care about making money. Now I need to make money. Right. So you got that pressure. And second of all, now you've got a big fan base that identifies with your brand. And your brand is basically a promise. You know, hey, I will deliver 1, 2, 3. You guys will laugh after my videos. Do you want snacks? I have the same ones. كان في عندك Pringles. Oh, في Pringles, that fake. Where's the Pringles? خلص بعدين No, كملي. bring them. We'll eat while we... I think you want to start a channel بالإنجليزي. أنا أصلاً بلشت يوتيوب نفسي كان English يكون. What made you make that switch from English to Arabic? I never knew there were Arabic content creators. I never knew they existed صراحة. بعدين my cousin one day showed me a few Saudi creators and they were so funny. بعدين I thought, okay, there's no competition in this space. Might as well join the Arab community, صح? Naji, now that you've, made it. I haven't made it. Okay, you have, but I'm still struggling to pay rent. If you guys can please donate and subscribe to Naji. I spent it on my wedding. يعني مثلا من الاشياء اللي بتخليني ما احب الشهرة، هذاك اليوم الساعة 1 في الليل نزلت من البيت، اوكي، كنت في الشورت والحفاي وخلص متبهدل، بس نازل بدي اخذ شغلة من السيارة بسرعة واضلني طالع. والله العظيم اول ما طلعت من باب العمارة سيارتين شباب وقفوا هيك، ناجي تعال نتصور معاك. ما بعرف، كنت وقتها كمان زعلان من شغلة ما بعرف شو هي، فبتنحط بمواقف بتصير انت public figure. أو أنت الحرامي أو أنت. شو انت الحرامي؟ لا حرامي انت حرامي لحالك، انا ما عمري حدا حكاني على حرامي. Do you have plans to just completely log off and disappear ever? ممكن عادي كتير، ممكن انا بعد شهر اصحى الصبح اقول delete deactivate. Yeah. ما عندي اي مشكلة، بس تعرف انا اللي وصلني لهون هو I love doing this. I love making videos. I love packaging a video well واشوف الرياكشن على الناس لما يحضروه. I love that. Of course. I don't mind putting my skills into somewhere else. Yeah. بس أنا ما أكون على الكاميرا. Naji, Yeah. thanks for coming on the podcast, bro. خلصت؟ I
I think so. Yeah. يلا اضوا الكونديشن. They'll subscribe if you say it. They don't know me. يا جماعة اشتركوا في القناة لبرج فقع وجهكم واحد واحد. اشترك هلا في القناة لو No, سمحت. but do طلع like بلشت اعرق وحالتي حالي. give اعطيني me your best. Give me your best like Naji like subscribe bombastic like yalla show it. Did he just leave? You know he doesn't want that shit at all.